Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamí Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Vishesha Sunyavati Vastyachari Satarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Харі Крішна, дорогі віддані, святом вас. В мене є хтось, хто не розуміє англійську і українську. Є хто-то, хто не розуміє англійський і український. Либо английский, либо украинский. То есть кому нужен русский перевод? Если есть такие? Дякувати Богу нема. А, є. Хто? А, Мадежи, да. 88 FM перевод на русский язык. Харі Крішна. Дорогі віддані, відразу, ну ладно, в кінці потім ще. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Gopi Jana Vallabha Girivare Dhari Gopi Jana Vallabha Girivare Gopi Jana Vallabha Girivare Dhari Gopi Jana Vallabha Girivare Yeshodanandana Rajajanaranyana Yeshodanandana Rajajanaranyana
Gopi Jana Vallabha Giridhari Dhari Yasodanandana Vraja Jana Ramyana Yasodanandana Vraja Jana Ramyana Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunjabihari Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivajakacarya Stada Satashi Shrimad Savangri Sri Bhaktivinoda Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivajakacarya Stada Satashi Shrimad Savangri Srila Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Ananta Kota Vaishnavrinda Ki Iskan Vamanchaya Savangri Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Hemsikoho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopanath Shamakund Radhakund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Navadip Mayapur Dham Ki Ganga Mayi Ki Yamuna Mayi Ki Tulsi Devi Ki Bhakti Devi Ki Sankirtan Yogya Ki Shri Harinam Sankirtan Ki Samaveta Bhaktivinoda Ki Shri Krishna Janmastami Ki Gop Premananda. All glorious irascible devotees. Slava Sabhavsa Sampedani, Slava Sabhavsa Sampedani, Slava Shri Guru Shri Guru. Namo Vishnu Vidaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Shri Shashivadi Vastacharidas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, dear devotees. I'm very happy to be here with all of you today. Вітаю вас, дорогі віддані. Дуже щасливий, що я з вами сьогодні тут. It was a spontaneous decision I made to come here for Janmastami and Vyasa Puja. Це було спонтанне рішення, коли я вирішив приїхати сюди на Джанмаштамі та на В'яса-пуджу. I was reflecting on our Janmastami and Vyasa Puja last year in Lviv. Я згадував Джанмаштамі та В'яса-пуджу, які ми відзначали минулого року у Львові. And I had this overwhelming impulse that maybe I should try to do it again. І ось мене сповнили почуття, і я подумав, що, можливо, треба спробувати це ще раз. It was so impulsive that I just got a message from my godbrother in Mayapur and asked me when I'm coming to bathe the deities. І це було настільки спонтанно, що я отримав повідомлення від свого брата в Бозі в Майапурі, і він мене запитував, коли я планую омивати божества. He thought I thought I was in Mayapur. І він думає, що я в Майапурі. He was trying to figure out why I wasn't there to do the Abhishek. І ось він все намагається осягнути, а чому ж це я не там, не на Абхішеці? So he asked me, why are you doing the Abhishek today? І тому він мене запитує, а чому це ти не береш участі сьогодні в В Абхішеці? Абхішекі. What was that? And I wrote back, I'm in Ukraine.
І я на це відписав йому, я в Україні. Я йому написав, я в Україні. Ріго! He said, oh. Він сказав, ага, Я сказав, оу, Okay. ну добре. хорошо. All glories to your service. Слава твоєму служінню. Слава твоєму служенню. It wasn't an immediate spontaneous decision, but it's something that I decided on within the last few weeks. Це не було таке спонтанне рішення, яке я прийняв в останній хвилі, але Це не це було те рішення, спонтанне над яким я рішення не розмірковував останні последній кілька момент. тижнів. Но And, последних пару недель я I'm об very этом не happy I думал. made that decision. І я дуже Я щасливий, очень що счастлив, я что я решил таки ухвалив це приехать. рішення для себе. I don't think there's any place else I'd rather be than here today. Я ніде б не хотів бути настільки сильно, як я хочу бути тут з Настолько вами сильно, насколько я сьогодні. хочу быть с It's вами a very сегодня здесь, я auspicious не day. хочу быть ни в Це каком дуже другом месте. сприятливий день. It's the appearance day of Сегодня Lord очень Krishna. благоприятный день. Сьогодні ми відзначаємо День Сьогодні з'явлення ми Господа Крішни. Празднуем I'm День going to явления read Господа Кришны. a verse from Chaitanya Charitamrita which explains one of the purposes for Krishna's appearance. І ми сьогодні прочитаємо вірш із читання Чаритамрити, в якому роз'яснено одну з причин з'явлення Господа Шрі Крішни. Krishna can fulfill many purposes simultaneously. Крішна одночасно може виконувати декілька цілей. So it's not if we simply single out one purpose for his appearance that it's his only purpose. Це не те, що ми можемо виокремити одну єдину мету і вирішити, що він з'явився тільки для цього. Many purposes are being fulfilled. Він виконує багато цілей. But the verse that I picked out for today is a verse which talks about Krishna's purpose in order to display his pastimes to attract everyone towards his eternal service in the spiritual world. Але той вірш, який я обрав сьогодні, у ньому буде змальовано мету Крішни, що він з'явився для того, щоб залучити та дати смак кожному і таким чином привернути людей до тих ігр, які він являє. Sometimes we often speak on Krishna's appearance from the verse of Bhagavad Gita, Paratranaya sadhunam vinashi hachaduskritam. Іноді в день з'явлення Господа Крішни ми говоримо на основі цього вірша із Бхагавад-гіти. Where Krishna says, in order to deliver the pious and annihilate the miscreants and to reestablish religious principles at that time, I advance myself again and again. І Крішна говорить у цьому вірші, що для того, щоб захистити праведних та для того, щоб покарати негідників та знову проголосити та встановити принципи релігії, ось для цього я з'являюся знову і знову. Certainly that is one of his purposes for descending. І безперечно, це одна із цілей, для чого Крішна сходить до цього світу. However, there's one lecture Srila Prabhupada speaks about this verse from the prayers of Queen Kunti. І однак під час однієї лекції Шрила Прабхупада говорив на основі одного з віршів із молитв цариці Кунті. And it's a verse which Queen Kunti is describing that Krishna's pastimes appear to be very bewildering. І це один із тих віршів, де цариця Кунті відзначає, що ігри Господа Крішни збивають з пантелику. Because she says they're very human-like. Тому що вона говорить, що ці ігри Господа, вони скидаються на дії людини. And that is one of the reasons why they're so bewildering, because Krishna behaves simply like an ordinary human being. І ось це одна з причин, чому його діяння збивають з пантелику, тому що це скидається на те, як нібито діє звичайна людина. But Prabhupada also explains that one of the reasons why Krishna's appearance is so bewildering Але Шрила Прабхупада пояснює, що одна з причин, чому з'явлення Господа Крішни настільки спантеличує, because one of the purposes, he says, is to deliver the sadhus, paratranaya sadhunam. Тому що він говорить, що це для того, щоб врятувати садху. Then he starts explaining who is a sadhu. І він починає пояснювати, хто ж такий садху. He says a sadhu is not simply a pious person who does good things. І він говорить, що садху – це не просто благочестива людина, яка робить гарні речі. Sadhu is not someone who has a beard and long hair.
І це не та людина, яка, можливо, має довго волосся. He says the sadhu is somebody who's on the transcendental platform. Він говорить, що садгу – це та людина, яка перебуває на трансцендентному рівні. Sagunan Samatitaichyan, he's on the transcendental platform. He's engaged in Krishna's service. Таким чином, садгу – це та людина, яка перебуває на трансцендентному рівні та віддано служить Господові. Says, so why would Krishna come to deliver the sadhus? І тоді Шрила Прабхупада відзначає, чому ж Крішні приходити для того, щоб рятувати садгу. He says, because they're already delivered. Вони ж уже врятовані. He must have some other purpose just for them delivering the sadhus. Певно, що є у Господа якась інша мета, окрім як то, що треба порятувати садгу. Because they are fully engaged in devotional service, they're already on the transcendental platform. Тому що вони всіляко задіяні у відданому служінні і вже перебувають на трансцендентному рівні. So he doesn't need to come to deliver the sadhus. Таким чином, Господові Крішні немає потреби з'являтися для того, щоб врятувати садгу. Well, he must have some other purpose also. Але, напевно, у нього є інша якась мета. And then he goes on to explain the other purpose for his coming is not necessary to deliver the sadhus. І потім Шрила Прабхупада продовжує це пояснення, і він говорить, що Крішна з'являється не лише для того, щоб врятувати садгу, But he's very eager to satisfy the innermost desires in their heart. але для того, щоб втілити ті бажання, які у найбільш сокровенних місцях їх сердець. So he wants to personally come to satisfy their innermost desires. І таким чином він говорить, що Крішна з'являється для того, щоб виконати ці найпотаємніші бажання у їх серцях. And in this way, this is how he reciprocates with the sadhus. І ось таким чином він віддячує садгу. Why? Because they're very, very eager to see him. Чому? Тому що вони дуже-дуже прагнуть побачити його. And Krishna doesn't want to let them down. І Крішна не хоче якимось чином не дати їм цього втілити. Feels very compelled to reciprocate with that desire, to be seen personally before their very eyes. Він дуже щиро хоче втілити це їх бажання, щоб вони на власні очі побачили його. Because they've been hankering for him. Тому що вони так прагнули отримати його товариство. They've been worshiping him within the core of their hearts. І вони поклонялися йому у глибинах своїх сердець. And although he reciprocates with them within the core of their hearts, І хоча він віддячує взаємністю у їх серцях, they want to see him. вони хочуть побачити його. So this reason is why he comes and how he delivers the sadhus. І ось та причина, чому він з'являється та чому він рятує садгу. So this is another purpose for which Krishna comes. Таким чином, це ще одна мета, з якою з'являється Господь Крішна. Of course, Parichanaya Sadhanam Prinashya Chaduskitam. This is one of the reasons also that Krishna comes to reestablish religious principles. Dharma Sansthapanataya. Звичайно, це ще одна причина, чому з'являється Господь Крішна. Він з'являється для того, щоб знову встановити принципи релігії. And he comes to annihilate miscreants. І звісно, що він приходить для того, щоб знищити негідників. But in the same lecture, Prabhupada says Krishna doesn't have to come to annihilate miscreants. Але в тій самій лекції Шрила Прабхупада відзначає, що Крішна не має потреби з'являтися, щоб винищити цих негідників. With a single blink of his eye, he can annihilate millions of miscreants. Він просто одним мигом свого ока може повністю знищити усіх їх. So it's not that he has to come to annihilate miscreants. І таким чином йому немає потреби з'являтися для того, щоб знищити таких негідників. So there's nothing, that's not the main reason why Krishna comes. Отож, це не основна причина, чому з'являється Господь Крішна. He comes to satisfy his devotees. Він приходить для того, щоб задовольнити своїх відданих. And there are other purposes that are given for, are explained as the reason for Krishna's descent. І також перелічені і інші причини. Пояснено, що Крішна з'являється також для того, щоб втілити їх. Who are those devotees that he comes to deliver? І хто ці віддані, яких він приходить рятувати? Those who are sadhana siddhas, those who have perfected their bhajan, their worship of the Lord. Це садана сидхи, це ті, які довели до досконалості свій баджан, своє поклоніння Господові. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains in Raghavatma Chandrika, he explains that
when Krishna comes and manifests his pastimes in the material universe, У Рагбат-Макат-Чандріці Шрила Вішванатха Чакраварті Такур пояснює, що коли Крішна сходить до цього світу та проявляє тут свої ігри, then those who are sadhana siddhas, those who have perfected their worship, they're given the opportunity to be with Krishna and to associate with his eternal associates who come with them. то тоді садхана сиддhi – це ті, які осягнули досконалості в своєму поклонінні, можуть бачити Господа та мають змогу спілкуватися із його вічними супутниками. Because when he comes, he brings his associates with him. Тому що коли Крішна з'являється, то також він бере з собою і своїх супутників. And not only do they come with him to display the wonderful reciprocal exchanges of love between Krishna and his pure devotees, І таким чином він з'являється не лише для того, щоб явити цей чудовий обмін любов'ю між собою та своїми супутниками. but there's a special sweetness in Krishna's pastimes when he appears in Gokul. Але також є особливо солодкий смак, коли Крішна з'являється в Гокулі. Srila Kavikarnapur explains this in Ananda Vrindavan Champu. Ананда Вріндаван Чампу Шрила Кавікарнапур пояснює це. He says that when Krishna appears in this world, then there's a certain sweetness that Nanda Maharaj and Mother Jasoda get to experience, which they don't get to experience in Goloka. І він відзначає, що коли Крішна з'являється в цьому світі, то Нанда Махарадж та матінка Яшода можуть відчути особливий солодкий смак, якого вони не можуть відчути на Голоці. Because in Goloka, no one takes birth. Тому що на Голоці ніхто не народжується. Krishna doesn't take birth. Крішна там не народжується. There was a certain speciality of his appearances in the material universe. Таким чином, коли він з'являється в цьому матеріальному всесвіті, є ця дуже особлива та визначна риса. Nanda Jasoda and all those who have that kind of affection, that parental affection, they get to experience Krishna's sweet birth. Нанда, Яшода та всі інші віддані Господа, які мають з ними стосунки батьківської любові, вони мають змогу побачити і відчути цей чудовий смак, коли він народжується. Which is not a material birth. І це, звісно, не матеріальне народження. Material birth, of course, is birth when one is forced to accept material birth. Матеріальне народження – це означає, що істота вимушена прийняти це народження. I already explained Krishna's purpose for coming. He's not forced to accept birth. Але ми вже пояснили причини, чому з'являється Господь Крішна. Його ніхто не примушує прийняти таке народження, народитися. He comes because he wants to come. Він приходить, тому що він хоче прийти. He wants to satisfy those who love him and are hankering to see him. І він хоче задовольнити тих, хто любить його, та тих, хто щиро прагне побачити його. So he comes by his own desire. Таким чином він з'являється зі своєї власної волі, зі свого власного бажання. So there's certain speciality in his appearance because in this auspicious place, Krishna takes his birth, whereas in Goloka he does not take birth. І таким чином є ця особлива та визначна риса, цей солодкий смак, коли Господь народжується, тому що на Голоці він не народжується. Neither do any of his associates, the perfected sadhakas, they don't take birth there. І також усі його віддані та супутники, садики, які сягнули досконалості, вони також не народжуються. We already explained, they take their birth in Gokul. Ми вже пояснили, що вони народжуються у Гокулі. Some of them are perfected souls, and they take their birth in the family, the womb of a gopi. І деякі з них – це ті душі, які сягнули досконалості і народжуються вони у Гопі. And they get to associate with the Nitya Siddha gopis. І таким чином вони отримують змогу спілкуватися із Нітя Сідха Гопі. And by association with Nitya Siddha gopis, those eternal associates who come with Krishna, they get the opportunity to get trained up in their service for Krishna. І таким чином, коли вони отримують змогу долучитися до товариства Нітя Сідхя Гопі, тих гопі, які вічно служать Господові у духовному світі, ці інші гопі, які з'являються, вони можуть таким чином повчитися та вдосконалитися у своєму служінні. Same goes for the cowherd boys. І те саме стосується хлопчиків-пастушків. For those of us who've been following Brihad Bhagavatamrita over the last 2.5 years when we were giving talks on that. Ті з вас, хто долучався до лекції з Брихад Бхагаватамрити, які ми проводили протягом останніх 2,5 років. We've explained many times through various verses and shastric references that Gopakumar, he didn't take birth in Goloka.
Ми багато разів пояснювали з відповідними посиланнями на шастри про те, що Гопакумар не народжувався на Голоці. He went, after visiting Dwarka, he went back to Gokul. Після того, як він вирушив до Двараки, він пішов до Гокули. And when he went back to Gokul, after having perfected his meditation on Madan Gopal, І потім, коли він в Гокулі вже досяг досконалості у своїй медитації на Мадангопала, having perfected his hankering that he had for that beautiful form which he was most attracted to embrace, і коли він сягнув досконалості у прагненні побачити цю найпрекраснішу форму, яку він так жадав обійняти, and to be embraced by, і він також дуже хотів, щоб його обійняли. a form that he was looking for every place he visited, in Ayodhya, in Dwarka, in Vaikuntha. І ось він дуже прагнув побачити цю подобу Господа, ту подобу, яку він дуже шукав, коли він вирушав до Айодхи, до Двараки, до Вайкунтхи. There was certain element that was missing that he was hankering for, couldn't satisfy the innermost desires within his heart. Коли він був там, то чомусь йому не вистачало, і таким чином він не міг відчути, що задовольнилося його найпотаємніше бажання серця. So even when he was in Dwarka with Krishna, there was still something there that was missing. І навіть коли він був у Двараці із Крішнею, все одно чогось йому не вистачало. And Narada Muni and Uddhava, they were speaking to him about the nature of Goloka, especially Uddhava, because he knows a little bit about Goloka, because he's been there. І Нарада Муні з Удгавою говорили з ним про Голоку, і особливо говорив Удгава, тому що він був там, і він знав, про що він говорить. So they instructed Gopakumar, after describing the nature of Goloka and how he was a fit candidate to go there, even more fit than they were. І таким чином, пояснивши йому та розказавши йому про те, що таке Голока, і відзначивши, що він найбільш кваліфікований кандидат, щоб туди вирушити, навіть більш кваліфікований, ніж вони, Uddhava told him to go back to Gokul. Удава сказав йому: повертайся до Гокули. And when he arrived at Gokul, І коли він прийшов до Гокули, he was looking around where he was, and he understood that Krishna often, I saw somebody who thought might be Krishna off in the distance. він озирався навколо себе і подумав, що, можливо, це Крішна, можливо, його я побачив там вдалечині. But he wasn't sure, and he started approaching him, going closer and closer, wanting to catch him and capture him and embrace him. І він не був певний, таким чином він наближався все ближче і ближче, він дуже хотів обійняти його. While he was looking for him and meditating on that beautiful form, І поки він так прагнув дістатися цієї чудової подоби, і поки він медитував на неї, Sanatana Goswami describes how he fell into a thorny bush. Санатана Госвамі пояснює, що він впав у кущ, який був насичений шпичаками. And when he opened his eyes, І коли він розплющив свої очі, he was in Goloka. він був на Голоці. But he was trying to find out when he got to Goloka where he wasn't sure. І він таким чином, коли вже був там, намагався для себе усвідомити, де він, тому що він не був певний, де він знаходиться. And he stopped to ask some of the people he was seeing before him who looked more beautiful, more effulgent, more wonderful than he had ever seen in any other place. І ось він став розпитуватися у тих істот, які були навколо нього, які були найпрекрасніші, які були такі світлосяйні і чудові, яких він ніколи в житті не бачив. But they were so absorbed in thoughts of Krishna that he couldn't get their attention. Але вони настільки були занурені в думки про Крішну, що він ніяк не міг звернути їх увагу на себе. Finally, he approached one elderly man and he asked him, he said, Can you tell me what place this is? І врешті-решт він зміг підійти до похилого чоловіка, і він запитав цього чоловіка: а ти можеш мені, будь ласка, сказати, де я взагалі? Oh, so in this place, Nanda Maharaj, he is king. І на це йому відказала ця людина похилого віку, що ось тут царює Нанда Махарадж. Gopakumar heard Nanda Maharaj is king. Oh, that means Krishna's here. І коли Гопакумар почув, що там цар Нанда Махарадж, він подумав, що напевно тут Крішна. And he started walking along a path.
І він почав йти пасовищем. And along the path, he saw there was a gate, and many devotees, they were all standing, waiting very impatiently at the gate. І коли він дійшов до стежки, йшов стежкою, він побачив, що там є дуже багато відданих, які терпляче чекають чогось у воріт. And off in the distance, they saw there was a cloud of dust. І ось вдалечі він побачив, що там є хмара пилу. And everybody was very impatiently waiting that behind that cloud of dust, they knew there was a cowherd boy, and he was coming back from the pasturing grounds with his calves. І всі з нетерпінням, побачивши це, подумали, що там повертається до нас пастушок з пасовища, коли він випасав корів. So he sat there at the gate, waiting in anticipation to see when the dust cleared, who was it that was coming. І ось таким чином він сидів коло воріт, і він дуже-дуже з нетерпінням чекав, щоб розвиднівся цей пил, і він побачив, кого ж так чекають. And then all of a sudden he saw the dust started to settle, and then Krishna appeared. І ось, коли пил вже почав, коли вже не було стільки пилу, він побачив, що там Крішна. And he saw Gopakumara. І тоді Крішна побачив But Гопакумара. he didn't call him Gopakumara. І він одразу не покликав його. He said, my friend, Sarup. Він сказав: мій друже, Сарупо. And he began running towards Sarup, who was Gopakumara. І він почав бігти назустріч Сарупі, що був Гопакумаром. And he ran towards him, and he, with tears in his eyes, and he threw his arms around him, and he embraced him. I'm so happy to see you. І ось він побіг до нього дуже швидко, і тоді обійняв його і з сльозами в очах сказав: я так щасливий бачити тебе. There was no birth in Goloka. На Голоці немає народження. He qualified himself to go there. Таким чином Гопакумар отримав кваліфікацію, щоб дістатися туди. He qualified himself to go there by dint of his meditation on his divine mantra. Завдяки медитації на божественну мантру, It was given to him by his spiritual master, яку дав йому його духовний учитель, which impregnated in his heart the most worshipful form of Mother Gopal that he was hankering to see with his eyes. і таким чином ця мантра помістила в його серце ту найбільш прекрасну подобу Господа Мадан Гопала, яку він так прагнув побачити. Not just to see in his heart, but to see directly before him, his eyes. І не лише побачити його в серці, але й побачити його на власні очі. And Krishna was so happy to see Sarup that he fell on the ground and lost consciousness. І Крішна так щасливий був бачити Сарупу, що він впав на землю та не знепритомнів. Tears in his eyes because he was feeling such intense separation from him. І сльози котилися його щоками, тому що він відчував таку гостру розлуку з ним. And some of the devotees were standing around saying, who is this person that Krishna has embraced and lost his consciousness? І ті, хто стояли поруч, подумали: ах, що це за істота така, яку Крішна обійняв і одразу знепритомнів. They started to think maybe he's somebody that Kamsa sent. І вони подумали: а може це хтось, кого сюди направив Камса? But then Balaram came and he immediately understood what had happened. Але тоді Баларама прийшов, і він одразу усвідомив, що сталося. And he helped Sarup to gradually lift Krishna up and to dust Krishna off and bring him back to consciousness. І він допоміг Сарупі підняти Крішну з землі, стряхнути з нього пил та повернути його до зовнішньої свідомості. And he then again embraced Sarup and he continued along the path back to see Mother Jasoda and all the cowherd boys following behind them. І ось він знову тоді обійняв Сарупу, і вони разом вирушили до того місця, де їх чекала матінка Яшода, а за ними йшли усі хлопчики-пастушки. Krishna was going home to take lunch. Тому що Крішна прямував додому, щоб пообідати. And Mother Jasoda, she was there to feed him his lunch. І матінка Яшода планувала нагодувати Крішну. He went first and took his bath. І таким чином Крішна спочатку пішов та прийняв King омовіння. sat down and Sarup sat right next to him. And Krishna began feeding him some of the ladus right from his plate.
І потім Крішна посадовив Сарупу поруч з собою та власноруч давав йому ладу зі своєї тарілки. So the point is no one takes their birth in Goloka Vrindavan. Отож, ніхто не народжується на Голоці Вріндавані. They take their birth first in Gokul. Спершу вони народжуються в Гокулі. And they associate with the eternal associates of the Lord. І таким чином вони там спілкуються із вічними супутниками And Господа. associate with the Lord and they become qualified to enter into Goloka Vrindavan. І потім також вони, вже отримавши спілкування Господа, тоді набувають кваліфікацію, щоб потрапити на Голоку Вріндаван. Imagine how auspicious Gokul is. Таким чином, лише уявіть собі, наскільки сприятлива Just Гокула. imagine how auspicious Gokul is. Уявіть собі, наскільки сприятлива Гокула. It's the way to get entrance into Goloka. Потрапивши туди, ви можете потрапити потім на Голоку. In one of the facts, the truths that was established by Gopakumar to the mature Brahmin in his recitation of the story, І коли Гопакумар розказував цю історію Мадхурі Браманові, то одна із істин, яку він йому встановив, that in due course of time he realized there was really not much difference between Goloka and Gokul. що через певний час він усвідомив, що не було дуже багато відмінностей між Голокою та Гокулою. Because the type of reciprocal exchanges that were taking place, they were, whether one Gokul or Goloka, they were the same. Тому що обмін любов'ю, який відбувався і там, не відрізнявся. They didn't. The speciality of their relationships was dependent upon whether they were dependent on where they were with Krishna. Таким чином, коли йшлося про їх стосунки з Крішною, то цей особливий смак не залежав від того, де вони. And the only really differences between Goloka and Gokul, І єдина відмінність між Голокою та Гокулою, as we already said, in Goloka, there's no demons. ми вже говорили, що на Голоці немає демонів. There's no living entity who has a demoniac mentality. Sorry, no place for such persons there. Там немає людей, які мають демонічний склад розуму, то вибачайте, таким там немає місця. There's only rumors of demons. Але там є чутки про демонів. They talk about them. Вони говорять про них. Because of rumors about them, it enhances Krishna's pastime. Тому що завдяки цим чуткам ігри Господа Крішни стають ще солодші. They talk about them, Вони говорять про них. but they're not really there. Але насправді демонів там нема. Just talk. They're just there and talk. Вони там існують винятково у формі цих розмов. So there's no demons in Goloka. There's only in Gokul are there demons. Таким чином, на Голоці немає демонів. Демони, справжні демони, існують лише у Гокулі. And as we said, in Gokula also is where the perfected souls, they come there. І як ми вже відзначили, до Гокули вирушають ті душі, які сягнули досконалості. Those souls which Prabhupada explained in his lecture, Krishna came to satisfy. І це саме ті душі, про які говорив Шрила Прабхупада у своїй лекції, відзначав, що Крішна з'явився, щоб задовольнити їх. So there are different types of perfected souls. Отож, існують різні види таких душ, які сягнули Just like досконалості. there's the Shruti-chari gopis and the Muni-chari gopis. Як і Шучі-чарі гопі, Амуні-чарі гопі. They were sadhana siddhas. Previously they became qualified to become, by dint of their worship and meditation, to take birth as gopis. Вони були садана сітхи, вони завдяки своїй медитації та своєму поклонінню набули кваліфікації для того, щоб з'явитися як гопі. And there's another speciality. І є ще там одна визначна риса. Even those who are not perfected, Навіть ті, хто не сягнули досконалості, they get a chance to see Krishna. вони отримують можливість побачити Крішну. They don't get such chances in Goloka. There's no almost perfected or unperfected souls in Goloka. На Голоці такої можливості немає, тому що на Голоці немає майже досконалих або не дуже досконалих таких істот. Of course, some of them they see him, but they don't know who he is. Звісно, деякі з них бачать його, але не усвідомлюють, хто він. Therefore, Krishna says, "Avajanati mamuda manusham dhanamashita." Fools deride me when I descend in this human form. They know not my transcendental nature and my supreme dominion over all that be.
Таким чином Крішна відзначає, що дурні кипкують з мене, коли я з'являюся у цьому світі, тому що вони не знають моєї істинної природи та не знають природи моїх діянь. But they get a chance to see Krishna. Але вони однаково отримують можливість And so побачити many others Крішну. get a chance to see Krishna. І стільки інших отримують таку можливість This is побачити його. another reason why Krishna appears in Gokul. І це ще одна причина, чому Крішна з'являється в Гокулі. To attract others to his transcendental leelas. Для того, щоб привабити інших до своїх трансцендентних To ліл. attract others to the transcendental loving exchanges that he displays with his associates and perfected souls. Для того, щоб привабити інших за допомогою тих любовних обмінів любові, які він проявляє своїми супутниками. And Krishna is so merciful І Крішна такий милостивий, that he's always some place in some universe. тому що він завжди перебуває у якомусь всесвіті. It's not that those who are hanging from have to wait for the next time Krishna comes to this universe. Це не означає, що ті, хто прагнуть побачити його усім серцем, мають чекати, поки він з'явиться у цьому всесвіті. Vishwanath Chakravarti Thakur describes that Krishna's pastimes are like a firebrand, constantly moving. Вішваната Чакраварті Такур пояснює, що ліли Крішни нагадують смолоскип, який весь час обертається. They're going from one universe to the next universe to the next. As soon as they finish in one, they go to the next, and go to the next. І щойно закінчується його ліли в одному всесвіті, він йде у інший, і у інший, і у інший, і у інший. So whenever a soul who's been hankering, so eager that Krishna wants to satisfy, then he takes his birth in that universe where Krishna is. Таким чином, коли та душа, яка щиро прагне побачити Господа, і вона отримує змогу народитися в тому всесвіті, де з'являється Крішна. And he gets the qualifications to go to Goloka. І це кваліфікація для того, щоб відправитись на Голоку. And sometimes Krishna may say, hey, come with me, let's go, we're going to Gokul. Іноді Крішна говорить: «Ей, ходімо зі мною, ходімо до Гокули». These eternally perfected. There's either Nitya Siddhas or Nitya Baddhas. The Nitya Siddhas, the eternal associates of the Lord in the spiritual world, they can accompany Krishna with his pastimes wherever he goes to go in Gokul. І тоді ми говоримо про те, що існують Нітя Бадги та Нітя Сідгі. От Нітя Сідгі можуть вирушити у будь-яке місце, де хоче Господь проявити свої ігри. Vishwanath Chakravarti Thakur made a statement in his commentary in the 10th canto. І у 10-й пісні Бхагаватам Вішваната Чакраварті Тхакур відзначає у своєму поясненні, That Krishna likes so much going from universe to universe. що Крішні настільки подобається мандрувати зі всесвіту до всесвіту, That even when there's no universes, що навіть коли всесвітів немає, right? Because there's a time when there's no universes, all the universes enter into the body of Mahavishnu, when it's a time of yakta, the non-manifest state of universes. тому що такий період дійсно існує, коли усі всесвіти входять у тіло Махавішну під час стану об'якти, що означає непроявлений стан. So Krishna likes going from universe to universe so much that Yogamaya just makes the universes for him to visit during the unmanifested universes. Що Крішні настільки подобається знову і знову мандрувати всесвітами, що під час цього непроявленого стану Йогамая сама створює всесвіти, щоб Крішна міг вирішити туди. How's that for inconceivable? Ну як вам така незбагненність? Inconceivable. Nезбагненно. But that's the nature of Krishna's pastimes. They're inconceivable. Але це природа віл Господа Крішни, вони незбагненні. Unless we accept the Achintya Shakti, the inconceivable potencies of the Supreme Lord, we can never understand Krishna. Якщо ми не приймемо Ачинчі Шакті, що означає незбагненна енергія Господа Крішни, ми ніколи не усвідомимо його ігор. We can never encapsulate Krishna into a certain formula and say that's Krishna now. He's encapsulated in that formula. Ми ніколи Ми ніколи не зможемо вписати Крішну в якусь формулу і сказати, що все, Крішна зараз непорушно зафіксований у цій формулі і в жодне інше місце він потрапити не може. I think I might have to drink some water. Доведеться мені попити води.
Like, no. Don't fill it up. Krishna's potencies are so inconceivable Енергії Крішни настільки незбагненні, that the only way that one can understand Krishna що єдиний шлях, яким можна усвідомити Крішну, is by the mercy of Krishna's inconceivable potencies. це з милості незбагненних енергій Господа Крішни. There's no other way to understand Krishna. Іншого шляху усвідомити Крішну немає. Unless by his inconceivable potency he reveals that to his devotee. Його усвідомити можна лише тоді, коли він за допомогою своїх незбагненних енергій являє себе відданим. Anyways, that's just a little introduction to the verse. І це невеличкий вступ до вірша. I wanted to read a verse from Chaitanya-charitamrita, Я хотів прочитати вірш із читання Чаритамрити, which talks about this purpose for which the Lord appears. у якому йдеться про мету, з якою з'являється Господь. And this is in Chaitanya-charitamrita, Adi Leela, chapter 3, text number 12. Це читання Чаритамрита, Аді Ліла, глава 3, текст, це 21. Dasa sakapita matta kanta ganalaya vraje krida karde Krishna prema vishtahaya. Translation. Absorbed in such transcendental love, Lord Shri Krishna enjoys in Vraj with his devoted servants, friends, parents, and conjugal lovers. Вірш 12. Поринаючи в таку трансцендентну любов, Господь Шрі Крішна насолоджується у враджі з відданими слугами, друзями, батьками та коханими. Purport. The descent of Shri Krishna, the absolute personality of Godhead, is very purposeful. Пояснення. З'явлення Шрі Крішни, абсолютного Бога особи, має чітко визначену мету. In the Bhagavad Gita, it is said that one who knows the truth about Shri Krishna's descent and his various activities is at once liberated and does not have to fall again to this existence of birth and death. Як йдеться у Бхагавад-гіті, той, хто збагне істинну природу з'явлення Шрі Крішни та його різноманітних діянь, одразу звільниться і, покинувши нинішнє матеріальне тіло, вже не впаде в кругообіг народжень та смертей. After he leaves his present material body. Did you already translate that? I've missed it. Imperfect life is realized in material existence in 5 different relationships we share with everyone within the material world. Neutrality, servitorship, friendship, parental love, and amorous love between husband and wife or lover and beloved. Інакше кажучи, той, хто насправді зрозуміє Крішну, досягне досконалості життя. Недосконале життя в матеріальному світі виявляється в 5 різновидах стосунків, які нас пов'язують з всіма жителями матеріального світу, нейтральних стосунках, слугуванні, дружбі, батьківській любові та в коханні між подружжям чи між коханцями. These 5 enjoyable relationships within the material world are perverted reflections of relationships with the absolute personality of Godhead in the transcendental nature. 5 цих стосунків, що ними насолоджуються в матеріальному світі, являють собою спотворене відображення стосунків з абсолютним Богом особою у світі трансцендентному. That absolute personality, Shri Krishna, descends to revive the 5 eternally existing relationships. Ця абсолютна особа, Шрі Крішна, приходить для того, щоб відродити 5 цих вічносущих стосунків. Thus he manifests his transcendental pastimes in Raj, so that people may be attracted into that sphere of activities and leave aside their imitation relationships with the mundane. Він проявляє свої трансцендентні розваги у враджі для того, щоб люди могли привабитись до царства такої діяльності і покинути фальшиві стосунки з матеріальним світом. Then, after fully exhibiting all such activities, the Lord disappears. А після того, розгорнувши повну картину цієї діяльності,
Господь зникає. I haven't said my invocation prayers yet, so I'll say them now. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshu Unmeditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Ukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Garim Yat Kripata Maham Bande Shri Gunundina Taranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shanyavari Pastatya Desatarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Prabhupada quotes the verse from Bhagavad Gita, Janmakama Chame Divyam. Even yoga, what's it? Hare Krishna, I forgot the verse. Janmakama Chame Divyam. Tatvata. Taktvateham punajamam naitimamiti sojana. Yes, one who understands the transcendental nature of my appearance and activities in this world doesn't have to take his birth again, but he attains my eternal abode, O Arjuna. І Шрила Прабхупада цитує цей вірш із Бхагавад-гіти, де Крішна говорить, що той, хто осягнув трансцендентну природу мого з'явлення та моїх розваг, вже ніколи не змушений буде повертатися до цього матеріального світу, адже він досягне моєї вічної обителі, о Арджуно. Prabhupada used to quote this verse very frequently. Шрила Прабхупада дуже часто цитував цей вірш. Simply, he says, simply knowing why Krishna descends is sufficient to join him. І він говорив, що просто знати ту причину, чому з'являється Крішна, цього достатньо, щоб приєднатися до нього. Because if one knows, then he engages in Krishna's devotional service and worships him with all his heart. Тому що якщо людина знає, якщо вона усім серцем служить мені, This is one who truly knows. то саме ця людина справді пізнала мене. One cannot truly know and ignore. Неможливо мене справді знати та мною не зневажати. One cannot know the reason for Krishna's birth if he knows and ignores. It's not known. Still a mystery. Не можна сказати, що людина знає Крішну, якщо вона нібито знає, і в той же час вона зневажає його. Ні, це справді диво. As Krishna told Arjuna, you can only enter into the mysteries of understanding me only by undivided devotional service. Як Крішна говорив Арджуні, що ти можеш пізнати цю дивовижну та таємничу мою природу лише якщо ти будеш служити мені. In that way you can see me and know me as I am. Таким чином ти зможеш побачити мене та знати мене таким, який я є. So to really know, there must be undivided devotional service. Отож, якщо треба пізнати Господа, щоб його пізнати, має бути така неподільна відданість. Gyan and Vigyan. Gyana Vigyana Sahitam Yajgaj Moksha Sheshubat. Here's that verse in the Bhagavad Gita. Є цей вірш у Бхагавад-гіті, там, де пояснено різницю Theoretical knowledge and realized knowledge. між гьяною та вігьяною, між теоретичним та усвідомленим знанням. So he says that one who factually understands Krishna makes his life perfect. Таким чином, тут йдеться за те, що той, хто справді пізнав Крішну, сягає досконалості життя. What is imperfect life? А що таке недосконале життя? Imperfect life is realized in material existence. Недосконале життя панує в матеріальному світі. In 5 different relationships we share with everyone within the material world. І виявляється воно в 5 різновидах стосунків, які нас пов'язують з усіма жителями матеріального світу. Relationships that exist in this world, as we know, are fraught with so many difficulties. І ми знаємо, що стосунки, які існують в цьому світі, сповнені різних труднощів. And they cause so much pain. І вони спричиняють стільки болю. When one is actually, due to the strong affection that one has for family, friends, and society, then so much pain comes from that attachment. Якщо людина дуже прив'язана до своєї родини, до родичів, до суспільства, до спільноти, то стільки болю спричиняє ця прив'язаність. Of course, Prabhupada explains in the Nectar of Devotion and in this introduction that there's some rust, there's some taste in these relationships. І Шрила Прабхупада відзначає у вступі до нектару відданості, що є певна раса у цих стосунках. But the problem is they're temporary. Але проблема в тому, що вони And тимчасові. because they're temporary, they ultimately lead to suffering.
А вони тимчасові, і це означає, що вони безперечно призведуть до страждань. ultimately lead to pain. І там безперечно буде біль. So due to excessive attachment to these relationships of friendship, parental affection, conjugal love, there's so much pain experienced in the material world. І через дуже сильну прив'язаність до матеріальних стосунків, як от дружби, чи батьківських стосунків, чи стосунків кохання, буде поставати дуже багато болю. Therefore, Prabhupada explains that this is how imperfect life is realized. І таким чином Шрила Прабхупада відзначає, що ось так виявляється недосконале життя. Why is it imperfect? Чому воно недосконале? It's temporary. Тому що воно тимчасове. And anything temporary ultimately leads to suffering. А будь-що тимчасове, безперечно, призведе до страждань. Especially if we become attached and try to enjoy these relationships. Особливо, якщо ми будемо прив'язані до спроб отримати насолоду з цих We've стосунків. often quoted Srila Bhактіведанта Saraswati Thakur, who explains how one can see the spiritual world. Ми дуже часто наводимо цитату Шрили Бхактіведанти Сарасваті Thakura, коли він розказує, яким чином ми можемо побачити духовний And світ. to transcend the world of duality. І він каже, що для того, щоб подолати цей світ подвійності, He says, when one sees all women as Krishna's beloveds, він каже, що це можна зробити, якщо людина буде бачити усіх жінок як коханих Господа he Крішни. never thinks they belong to me, they belong to Krishna. How can I enjoy? І якщо вони будуть вважати, що ці жінки належать Крішні, вони не належать мені, то як же я можу намагатися ними насолоджуватися? And he says, when one sees one's parents as Krishna's parents, І можна ще побачити духовний світ, якщо людина буде бачити своїх батьків як батьків Крішни. and one, instead of seeing one's children as one's own, one sees them as Krishna's friends. І замість того, щоб вважати дітей за своїх власних дітей, людина може побачити духовний світ, якщо вона бачить в них дітей Крішни. He says, one who sees it this way will see everything, will see the spiritual world. І та людина, яка таким чином бачитиме все навколо, ось вона побачить духовний світ. Of course, he's given us, opened a slight window as to how to see transcendence. Звісно, він відкриває нам віконце до того, як побачити трансцендентність. Because he understands that everything in this world leads to suffering and pain. Тому що людина, яка усвідомлює, що все у цьому світі призведе до болю та страждань, But there is a transcendental realm centered around Krishna. але є ця трансцендентна реальність, в якій в основі Крішна. Which doesn't end with death, І ця реальність не скінчується зі смертю. doesn't end with disease, І не скінчується вона із хворобами, doesn't end with old age. і з похилим віком не скінчується. And as we said before, there's no birth. Як ми відзначали раніше, там народження немає. That transcendental realm is a place where Krishna is the center. He's the cynosure. І ось там, у цій трансцендентній реальності, Крішна в центрі, він найголовніший повсюди. Yet, in such a place where Krishna is the center, Однак у тому місці, де Крішна в центрі, we also see that the devotees, and we hear about the devotees in the spiritual world. ми чуємо та знаємо про те, що і віддані в духовному світі. It seems that they also suffer. І видається, нібито вони теж страждають. Mother Jasoda, she suffers. Матінка Яшода страждає. Every day when Krishna goes out to the pasturing grounds, she suffers. Щодня, коли Крішна прямує до пасовищ, вона страждає. She's worried about him. Вона дуже непокоїться про She нього. follows him all the way out to the gate. І вона йде за ним, аж доки не сягне воріт. And Krishna's there with all of his friends. І Крішна там разом з усіма своїми друзями. His friends come to join him, and Mother Jasoda doesn't want to see him leave. І друзі приєднуються до Крішни, однак матінка Яшода не хоче, щоб він йшов. Because even a moment's separation from him causes suffering. Тому що навіть через мить розлуки із ним вона страждає. Just like Krishna's friends. Так само, як друзі Крішни. When Krishna goes behind a tree momentarily, they suffer. Коли Крішна на мить ховається за деревом, його друзі страждають. They can't tolerate Krishna going behind a tree. Вони не можуть стерпіти цю мить, коли Крішна ховається за деревом. And Mother Jasoda, she suffers so much, she becomes worried about her son. А матінка Яшода страждає так гостро, тому що вона піклується та непокоїться про свого сина. Therefore, she looks for ways to keep him from going.
таким чином вона намагається знайти, як же зробити так, щоб він не йшов. When Krishna's there with all his friends, Коли Крішна там стоїть разом з усіма Mother своїми Jasoda друзями, follows him. She goes out to Krishna and first she hands him a little pan. і матінка Яшода йде за Крішною, спочатку вона щось дає йому. Krishna takes it. Крішна приймає це. She turns around, starts heading back. І вона розвертається і вже ніби починає прямувати And назад, she looks back again. а потім знову She озирається goes to Krishna again. і знову підходить до Крішни. And this time she gives Krishna something to eat. І цього разу вона дає йому щось поїсти, And gives him a little fruit. і дає йому якийсь фрукт. And then she sees that he's perspiring. І потім бачить, що у нього піт виступає She на takes her чолі. sari. І вона бере свою сарі. She's in so much anxiety. Krishna's perspiring. She wipes Krishna's forehead with her sari. І вона так непокоїться через те, що у Крішни піт на чолі, що вона починає сарі витирати йому цей піт. And then she starts to walk back. І потім знову вирушає назад. And then she cranes her neck and looks over and sees Krishna again. А потім знову повертає свою голову, щоб побачити на And this Крішну. time she comes out to Krishna. She says, І цього разу вона підходить до Крішни та говорить: "Don't go so deep into the forest. не заходь глибоко в ліс. There are many thorns in the forest." Там багато шпичаків. Sometimes she sees scratches on Krishna's body in the morning when Krishna gets up. Іноді вона бачить на тілі Крішни, коли він прокидається вранці, певні подряпини. She thinks these scratches of Krishna gets from because he's playing roughly with his friends deep in the forest next to the thorns. І вона думає, що ці подряпини на тілі Крішни з'являються через те, що він дуже сильно грає зі своїми друзями глибоко в лісу. She wants Krishna, don't go so deep in the І forest. таким чином вона каже йому: Крішна, не ходи глибоко до лісу. And then she walks back. І потім вона йде знову She назад. turns her neck again. І знову розвертається до She нього. comes out to Krishna again. Підходить до Крішни, But this time she speaks to his friends. але цього разу говорить до його друзів. Said, Balaram, you should stand in front and protect your younger brother. І говорить: Баларамо, тобі треба йти попереду та захищати свого молодшого брата. And you, Sridham, and Sarup. She speaks to Sarup, who is Gopakumara, because Gopakumara is telling this story to the Mathura Brahmin. І потім вона підходить до Шідами і говорить: а ти Шідам і Саруп. Це той Саруп, який є Гопакумаром, тому що це Гопакумар розказує цю історію. Sarup, you stay in back and make sure you're watching that nothing troubles my son. І говорить йому: Шідамо, Сарупа, ви стійте по різні боки від Крішни і убезпечтеся в тому, щоб нічого не турбувало мого Then she сина. assigns two other friends, one on each side. І таким чином вона призначає, щоб кожен стояв Please stay next to him the whole time. з різних боків Крішни, яка говорить їм: Make sure стійте nothing тут happens to my son. весь час, і не дай Боже, що щось She's трапиться з in моїм сином. anxiety. Вона She's хвилюється, attached. вона прив'язана. She's in anxiety. І таким чином вона переживає. So we hear there's anxiety in the spiritual world. І коли ми чуємо, що є переживання в духовному світі, We begin to reflect and think, well, if there's anxiety in the spiritual world, then why should I want to go there? ми думаємо: ага, якщо є такі турботи в духовному світі, то чому я маю туди прагнути потрапити? But one who thinks this way doesn't understand the nature of the spiritual world. Але тих, хто так думає, не усвідомлює природу духовного світу. They don't know Krishna's pastimes and truth, why Krishna comes to this world. Вони не знають істинну причину, чому Крішна з'являється в цей світ, і не знають природу його діянь. In fact, Srila Sanatana Goswami in his Brihad Bhagavatamrita explains that some people cannot exist. They think the spiritual world should be always happy. І Санатана Госвамі в Бхактіведанті пояснює, що деякі люди вважають, що в духовному світі всі весь час повинні бути щасливі. And when they hear there's anxiety, І коли вони чують, що там є турботи, I want that Vaikunta, that place where there's no anxiety. і вони тоді думають: ні, я хочу на Вайкунтху, туди, де немає турбот. Or sometimes they even start to think that maybe I just want to merge and become one. I don't want doing anything. І іноді вони навіть думають, що, можливо, мені треба злитися воєдино, щоб взагалі ні про що не думати. So when they think this is supposed to be Vaikunta, why is there anxiety? І вони думають: це ж має бути Вайкунтха, то чому там турботи? Sanatana Goswami explains, Санатана Госвамі пояснює: because everything in this world is simply a reflection of the spiritual world. тому що все у цьому світі це просто відображення духовного світу. It's a perverted reflection. Але це викривлене відображення. Whatever exists in this world has to exist there also. Все те, що існує тут, також існує і там.
But when we hear there's anxiety, we think it's the anxiety of this world. Але коли ми чуємо, що там є ці турботи, то ми думаємо, що це турботи цього світу. When we hear about pain, Коли ми чуємо про біль, then we think it's the pain of this world. ми думаємо, що це біль цього світу. But we have a faulty frame of reference in this world. Але у нас неправильна система координат. Frame of reference we have in this world is dukkhalyam ashashvatam. Еталон нашого всього, що ми порівнюємо тут у світі, це дукхалая машашвата. It's designed to be temporary and full of miseries. Тому що сама природа цього світу така, що тут все тимчасове та сповнене страждань. There's no ecstasy in suffering. Екстазу в стражданнях немає. There's nobody who wakes up every morning and thinks they're going to plan their day. How can I suffer today? Ніхто у цьому світі не прокинається рано вранці і не планує, як же я сьогодні буду страждати. Everybody makes plans. How do I become free from suffering? I don't want to suffer. Всі складають плани винятково на те, як звільнитися від страждань. Ніхто не хоче страждати. Just like there's that verse, Tasyaiva hito prayate kovido nalabhati yad brahmatam upayada. That verse, persons who are actually intelligent and philosophically inclined, they don't endeavor for happiness which is available from the highest planet to the lowest planet. У цьому вірші йдеться за те, що ті люди, які сповнені розум та які схильні до філософських роздумувань, вони ніколи не прагнуть здобути те щастя, яке можна отримати з найвищої планети у цьому світі до найнижчої Because they планети. know that as far as happiness is concerned, it can be obtained automatically in due course of time. Тому що вони знають, що щастя можна отримати з плином часу, коли на це прийде час. Just as in due course of time, one gets suffering without asking for it. Так само, як в певний момент часу прийдуть і страждання, хоча їх ніхто не просить. Nobody has to ask for it. Нікому не треба про них просити. Nobody has to plan for it. І планувати їх теж не треба. We all know, we have this experience. What is suffering? Ми всі знаємо на власному досвіді, що таке And what страждання. is suffering due to attachment? І що таке страждання через прив'язаність. Therefore, Krishna comes to show the transcendent reality. Таким чином, Крішна приходить для того, щоб явити цю трансцендентну реальність. There's so many different types of anxieties that the residents of the spiritual world have. Насправді є стільки різних видів турбот, які відчувають жителі духовного світу. The gopis, they're always in anxiety. Гопі завжди сповнені такого непокоєння. Why? Because the two most important things for the gopis is to follow dharma and to respect one's elders. Чому? Тому що дві найбільш важливих принципи у житті гопі – це слідувати дхармі та поважати старших. For them to not follow dharma and to not respect their elders is more painful than the burning fire of death. Для них не слідувати дхармі та не поважати старших більш болюче, ніж вогняна смерть. But look what they go through Але подивіться, що їм доводиться терпіти. in order to be with and to see Krishna. І побачите, що їм доводиться пережити для того, щоб побачити Look at Крішну. the anxiety they have to go answer the call of the flute in the dead of the night. Просто подумайте, через які непокоєння та турботи їм треба пройти для того, щоб відкликнутися на звук його флейти та прийти до нього до лісу. How to avoid being noticed? They're attached to this black snake. І як же зробити так, щоб ніхто не побачив, що вони привабились цією чорною змією? There's so much anxiety for them. Вони сповнені турбот. But for them, it's the highest bliss. Але для них ці переживання – це найвище блаженство. Why is it the highest bliss? Чому це найвище блаженство? Because it gives Krishna pleasure. Тому що це задовольняє Крішну. Anything that gives Krishna pleasure is the highest bliss. А те, що задовольняє Крішну, ось це найвище блаженство. He's the supreme connoisseur of reservoir, of relisher of pleasures. Він найвищий, хто дарує насолоди. Він найвище джерело насолод, та він найвищий смак насолод. But his pleasure is never mundane. Але це задоволення ніколи не є матеріальним. There's no tint of mundane pleasure in Krishna's pleasure. Немає і тіні матеріальності у задоволенні, яке отримує Крішна. But why? Але чому? He's already self-satisfied. Він вже задоволений сам у собі. His pleasure is giving this pleasure, this taste to his devotees. Його задоволення – це давати цей смак задоволення своїм відданим. And that's why he comes. І ось чому він сходить.
He comes for that purpose, to give them this taste. Він з'являється з цією метою, він з'являється, щоб дати їм цей смак. So it's very difficult to understand for why Krishna appears in this world. Отож, дуже складно усвідомити, чому Крішна з'являється в цьому світі, If one doesn't understand Krishna. якщо людина не усвідомлює Крішну. If one knows Krishna and knows why Krishna is coming to this world to attract, as Prabhupada says in the purport. Якщо людина знає, що Крішна з'являється для того, щоб привабити, як Шрила Прабхупада говорить у своєму поясненні. He says, excuse me, what was the verse? 12. He said, thus he manifests his transcendental pastimes in Braj so that people may be attracted into that sphere of activities. Шрила Прабхупада говорить, що він проявляє свої трансцендентні розваги у Враджі для того, щоб люди могли привабитись до царства такої діяльності. And leave aside their imitation relationships with the mundane. І покинути фальшиві стосунки з матеріальним світом. Then after fully exhibiting all such activities, the Lord disappears. А після того, розгорнувши повну картину цієї діяльності, So Господь зникає. Another reason why he comes Ось ще одна причина, чому він з'являється. is so that we have something to talk about. Щоб нам було про що говорити. Krishna comes and manifests his pastimes Крішна приходить та являє свої ігри. so that those who come to this world, some come to this world and they describe Krishna's pastimes. Щоб ті, хто з'являються у цьому світі, могли описувати ігри Крішни. And they create a desire within the heart. І таким чином Крішна створює бажання у їх серцях. They awaken that desire within the heart. I don't want to suffer in this world anymore, in this temporary relationships which are filled with so much suffering. І Крішна пробуджує це бажання у серцях істот, що вони говорять, я не хочу більше страждати у цьому тимчасовому світі та від цих тимчасових стосунків. So Krishna comes with his friends. Отож Крішна приходить зі своїми Comes with друзями, the cowgirls, the gopis. з пастушками і з гопі, Comes with his parents. і своїми батьками, He comes with his servants. і зі своїми слугами. He also manifests his pastimes in Dwarka, І так- Mathura. І також він проявляє свої ігри і у Мадхурі, і у Двараці. For those who are inclined to worship Krishna in that form. Для тих, хто хоче поклонятися Крішні у цій подобі. He comes again and again and again. Він приходить знову і знову і знову. He's not forgotten anyone in this world. Він нікого не забув у цьому світі. He comes to give us everyone the opportunity to see this is reality. Він приходить для того, щоб дати усім можливість побачити, ось це реальність. The anxiety that devotees experience in their feelings of separation from Krishna is the highest bliss. Ті переживання та ті турботи, які відчувають віддані у розлуці з Господом, ось це найвище блаженство. So much so. І настільки високий цей рівень. I'm going to read something actually. Я щось хочу вам прочитати. We talked before about how Krishna comes and some of the perfected souls they appear to and they join Krishna in his pastimes in the material universe. Ми говорили про те, що коли Крішна з'являється, тоді душі, які сягнули досконалості, з'являються також із ними у цьому всесвіті. And in the Srimad Bhagavatam, in the commentary by Vishwanath Chakravarti Thakur, Вішваната Чакраварті Такур у своєму поясненні до Шримад Бхагаватам there is a explanation about some gopis who come and take their birth. пояснює про тих гопі, які з'являються та тут народжуються. And they take their birth, but they didn't get to join Krishna in Rasa Leela. Вони народжуються, але вони не змогли приєднатися до Крішни у Раса-лілі. Because they didn't get the good fortune to associate with Radha and the Nityasiddha gopis. Тому що їм не випала удача спілкуватися із Радгою та із And Нітя-сіді therefore they гопі. did not fully achieve the stage of unalloyed prema yet. Тому вони ще не досягли рівня бездомісної преми. And so their contamination, even though they took birth, their contamination was not completely burnt away. І тому, попри те, що вони народилися, це забруднення чи занечищення ще не зникло повністю. They enjoyed with their cowherd husbands and gave birth to children. І вони насолоджувалися із своїми чоловіками-пастушками та народили дітей. But a short time later, even these gopis developed
purvarag by hankering intensely for the intimate physical association of Krishna. Але навіть ці гопі отримали пурварагу, тому що вони так прагнули близького фізичного спілкування з Крішною. How did this hankering awaken within their hearts? І як пробудилося це палке бажання у їх серцях? What is purvarag? Що таке пурварага? Purvarag means there's different types of separation from Krishna. The first is called purvarag. Є різні види розлуки із Крішною. Перший з них має назву пурварага. Purvarag means having never seen Krishna before, Пурварага означає, коли ще жодного разу не бачили Крішну, but having heard about him. але вже чули про нього. One becomes attached to him. І коли така людина прив'язується до So it's нього, the attachment before seeing. таким чином це прив'язаність ще до того, як людина його побачила. So that those gopis, they heard about Krishna from other very advanced gopis. І отож ці гопі почули про Крішну від інших дуже тих гопі, які перебували на високому A рівні. hankering was acquired within their hearts. І так у їх серцях пробудилося палке бажання. And because of that hankering in their hearts, because of the association with these gopis, І тому, що вони так прагнули побачити Крішну завдяки своєму спілкуванню з гопі, they became worthy recipients of the mercy of the perfected gopis. то вони стали достойними прийняти милість від тих гопі, які осягнули досконалості. The assumed spiritual bodies fit to be enjoyed by Krishna. І вони прийняли ці духовні тіла, в яких Крішна міг ними Krishna насолоджуватися. never enjoys with physical bodies. Крішна ніколи не насолоджується фізичними тілами. No, he can never enjoy anything of this world. Він ніколи не може насолоджуватися нічим у цьому матеріальному So the світі. assumed spiritual bodies fit to be enjoyed by Krishna. Таким чином вони прийняли духовні тіла, в яких Крішна міг ними насолоджуватися. They were very eager to go and join Krishna, І вони палко прагнули приєднатися до Крішни. but they had too many obstacles. Але було дуже багато перешкод. The husbands were there, Були там чоловіки, they were blocking their way. They wouldn't let them out. які стояли у їх на шляху і не випускали їх. They couldn't go. Вони не могли вийти. For them, it was like death. Для них це For the було gopis, для it was гопі like death. це було наче смерть. So when Yogamaya failed to help them overcome their husbands' attempts to keep them from going out, Таким чином, коли Йогамая не змогла допомогти їм подолати ці перешкоди, коли чоловіки не випускали їх, they felt themselves cast into the worst calamity. вони відчули, ніби у них трапилося в житті найгірше страждання. They started viewing their husbands, brothers, fathers, and other family members as enemies. І вони почали бачити у своїх чоловіках, батьках та братах Please ворогів. understand. These are gopis. Будь ласка, зрозумійте. Took birth in the wombs of gopis in Gokul. Це ті гопі, які народилися із лона гопі у Гокулі. This is not something that should be imitated in this world. Мавпувати це в цьому світі не треба. It can't be imitated. Імітувати це неможливо. Because what happens next? Тому що відбувається далі? That they came close to dying. І вони вже були наче мертві. Just as other women might remember their mothers or other relatives at the time of death, І так само, як деякі жінки можуть згадувати про своїх матерів у момент смерті. these gopis remembered the sole friend of their very life, Krishna. Ці гопі згадали свою душу та серце Крішну. Therefore, because of their full absorption in thoughts of Krishna, hankering for Krishna, Тому що вони повністю занурилися у думки про Крішну, та тому що вони intense anxiety, прагнули отримати його, тому що вони так переживали. they became qualified to join Krishna. Вони стали кваліфікованими, щоб приєднатися до Крішни. One has to be this type of intense anxiety to remember Krishna. Ось треба, щоб у людини проявлялася така сповнена турбота, гостра потреба пам'ятати про To Крішну. serve him and to please him. Для того, щоб служити йому та задовольняти This його. type of tense anxiety to serve Krishna and to please Krishna qualifies one. І коли людина настільки прагне отримати служіння Крішні, To associate with Krishna's associates. і коли вона прагне такою своїм палким бажанням It's not such a cheap thing to get the association of Krishna's eternal associates. служити супутникам Господа Крішни, то це дуже висока річ отримати можливість служити слугам Крішни. But if we hear about them, Але якщо ми чуємо про них, simply by hearing about them, then it awakens within the heart the desire to become attached to Krishna.
Якщо ми просто слухаємо про них, то тоді в нашому серці пробуджується бажання слухати про Крішну. Prabhupada in one place in the commentaries in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, Шрила Прабхупада відзначає у своєму поясненні до 10-ї пісні Шримад Бхагаватам. Prabhupada explains that Krishna has, just as Krishna took birth in the womb of Devaki, and Devaki became illumined and effulgent by Krishna's presence in her womb. Так само, як Крішна з'явився у лоні Девакі, і тоді Девакі стала світлосяйною, коли Крішна з'явився в Ілоні. He says, in the same way, Krishna has taken birth in the womb of the Krishna consciousness movement. Так само Крішна з'явився у лоні руху товариства свідомості Крішни. And just as Mother Devaki is always anxious about her son, how to protect her son, І так само, як мати Девакі завжди піклується та непокоїться про те, як and захистити just свого as сина, she's always effulgent by having Krishna present within her womb, так само, як вона завжди світлосяйна, тому що Крішна в її лоні. the Krishna consciousness movement should be very, very careful to keep Krishna within the womb of the Krishna consciousness movement. Так само товариство свідомості Крішни має пильнувати, щоб завжди зберігати Крішну у лоні цього його товариства. Prabhupada explains in that purport, he said, there'll be many, many efforts Прабхупада пояснює, він говорить, що буде дуже багато спроб by envious persons to destroy Krishna within the womb of the Krishna consciousness movement. до яких будуть вдаватися заздрісні люди для того, щоб зруйнувати Крішну у лоні товариства He said, свідомості but the Крішни. devotees must remain faithful Але віддані, каже він, мають лишатися вірними. and keep Krishna present in the womb of the Krishna consciousness movement by always chanting his glories. І завжди, оспівуючи його славу, таким чином забезпечувати, щоб він завжди був присутній у лоні цього товариства. Always remembering him. Завжди пам'ятати про нього. This is our method for keeping Krishna in the presence of Krishna consciousness movement. Ось так ми можемо зберегти Крішну у нашому And товаристві. just as Devaki's body was effulgent because Krishna was in her womb, І так само, оскільки завдяки присутності Крішни у лоні Девакі тіло її було світлосяйне, the Krishna consciousness movement will also be effulgent товариство свідомості Крішни також буде світлосяйне. because the devotees are very careful to protect Krishna within the womb of the movement. Тому що віддані будуть завжди пильнувати для того, щоб зберегти Крішну у цьому лоні. Do not fall into the trap Будь ласка, не піймайтеся у пістку. of discussing mundane activities in the material world. Не впіймайтеся у пастку обговорення матеріальних діянь у цьому They світі. will always lead to suffering. Тому що це завжди призведе до страждань. They will always lead to forgetfulness. Завжди призведе до забуття. There's no solution to mundane problems. Неможливо вирішити матеріальні проблеми. The only solution to mundane problems is Krishna consciousness. Єдиний спосіб вирішити матеріальні проблеми – це свідомість Крішни. And the devotees take advantage of what Srila Prabhupada has given us. Якщо віддані повністю користаються тими благами, які дав нам Шрила Прабхупада, In the pages of Srimad Bhagavatam, на сторінках Шримад Бхагаватам, in the commentaries of our previous acharyas, у поясненнях наших попередніх ачар'їв, and by celebrating such auspicious days as Sri Krishna Janmаштамі, і відзначаючи такі особливі дні, як ще Крішна Джанмаштамі, understanding the real purpose why Krishna appears in this world. і розуміючи справжню причину, чому Крішна з'являється в цьому світі, Krishna says, Kaunteya pratijani hinami bhakya panashiti. Declare it boldly, Ач'юта. My devotee will never be vanquished. і тоді Крішна говорить, гучно проголошує Арджуну, що відданого мого ніколи не спіткає кінець. Krishna will always protect his devotee who remembers him exclusively. Крішна буде завжди захищати того відданого, який пам'ятає лише про нього. This is one of the purposes for Sri Krishna Janmаштамі, От це одна із цілей ще Крішна Джанмаштамі. is to remember why Krishna descends. Пам'ятати, чому Крішна зійшов. We'll stop there. На цьому ми закінчимо. Thank you very much. Hare Krishna. What's next? Somebody else can chant? Is it stand up, Kіртан? Sit down. I think the devotees have been sitting long enough. Stand up? Можемо вставати. Віддані вже дуже багато сиділи, можемо встати.